Good morning, students. So we were talking about continuous functions. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇക്വിവാലന്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ലൈക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻസാണ് കണ്ടത്. Continuous functions in the sum, product, scalar product, difference, quotient, modulus, continuous function, the square root, continuous functions in the composition. ഇങ്ങനെയുള്ള combinations ഒക്കെ continuous ആണ്. Some of them not always, but under certain conditions. Okay. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Now continuous functions തന്നെ defined on intervals. ഇന്റർവെൽസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിന് പെർട്ടിക്കുലർലി കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തേർഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷൻസിനെയാണ്. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഇന്റർവെൽസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്റർവെല്ലിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പോയിന്റും ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ ഡെഫിനിഷനിലെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് ആവും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിടാം. കാരണം ഇന്റർവെൽസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റർവെല്ലിൽ എല്ലാ പോയിന്റും ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർവെൽസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിന്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിന്, ഇന്റർവെൽസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തേർഡ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ തന്നെ. ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ സെറ്റ് ഹാവിങ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ലോവർ ബൗണ്ട്. അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സെറ്റിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A real number which is less than or equal to each and every element of the set. So if say K is an upper bound of a set S, we can say that every element of S is less than or equal to K. Okay, upper bound ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒരു സെറ്റ് എസിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം K is a real number and every element of the set S is less than or equal to K. Okay, that is the definition of അപ്പർ ബൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സേ എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഇഫ് എസ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ്. If a set has an upper bound, we say that it is bounded above. A set is bounded above. A set is bounded above means it has an upper bound. A set is bounded below means it has a lower bound. And if a set is both bounded above and bounded below, we say that that set is bounded. So a set is bounded means there exist two real numbers k1 and k2. One is an upper bound of that set and the other thing is a lower bound for the set. So a set S is bounded if there exists k1 and k2 such that k1 less than or equal to x less than or equal to k2 for every x in the set. Say for example S. അതാണ് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. Now a function, if you have a function f from some set to another set where A is a subset of R, this function f is said to be bounded if its range set is bounded. range സെറ്റിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയും. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബൗണ്ടഡ്നെസ് പറയുന്നത് അതിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റിന്റെ ബൗണ്ടഡ്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് എബവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എബവ്. എഫിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ. ഇഫ് ദ റേഞ്ച് സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇസ് ബോത്ത് ബൗണ്ടഡ് എബവ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ, വി സേ ദാറ്റ് range set is bounded. That means f is bounded. Okay, so that is the definition of a bounded function. So a function f is said to be a bounded function if there exist two real numbers k1 and k2 such that
such that K1 is a lower bound for the range set of f and K2 is an upper bound for the range set of f. That means every value of f of x is lying between K1 and K2 for every x in the domain of the function. This is the definition of a function to be a bounded function. Now, equivalently, you can say that if you have K1 and K2 such that f of x is lying between K1 and K2 for every x in A, you can take the maximum of mod K1 and mod K2, and if you take M as the maximum of mod K1 and mod K2, you can see that every absolute value of x or f of x is lying between minus m and plus m, or you can say modulus of f of x is less than or equal to m. Similarly, if there exists a positive real number m such that modulus of f of x is less than or equal to m for every x in A, then you can take k1 as minus m and k2 as positive m, so that this condition you will get an upper bound and lower bound for the range set of f. Thus, a function is said to be bounded if there exist two real numbers k1 and k2 such that f of x is lying between k1 and k2 for every for every x in the domain of f. Equivalently, you can say there exists a positive real number. There exists a positive real number m such that every absolute value of f of x is less than or equal to m for every x in the domain of the function. Okay, so this is the definition of a bounded function. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ sin x, modulus of sin x is less than or equal to 1 for every x in R. So it's a bounded function on R. Cos x bounded ആണ്, R bounded functions on R എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ, on real line. Complex valued function ആയിട്ട് എടുത്താൽ it is not bounded. Okay, it's a bounded real valued function. Constant function bounded ആണ്. ഇനി g of x is equal to 1 by x എന്ന് എടുത്താൽ ഇത് everywhere bounded ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ if you consider an interval, say for example closed interval 1 2, on that interval g of x is bounded. 0 ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു interval എടുത്താലും 0 ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരാത്ത ഏതൊരു ഇന്റർവെൽ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡൊമൈൻ എടുത്താലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ അൺബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ? അൺബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ, മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ എക്സിനും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആൻ എം പോസിറ്റീവ് എം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ എ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഏത് എം എടുത്താലും ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഏതൊരു എം എടുത്താലും മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം അല്ലാത്ത ഒരു എക്സ് എങ്കിലും ഉണ്ട്. For every x, I cannot say that modulus of f of x is less than or equal to m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ modulus of f of x less than or equal to m അല്ലാത്ത, അതായത് modulus of f of x greater than m ആവുന്ന ഒരു x എങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, unbounded function means for every positive real number m we can find out at least a point x in A for which modulus of f of x is greater than m. An example നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you consider the function f on r plus 2r defined by f of x is equal to 1 by x for every positive values of x, then this function is unbounded because നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു എം എടുത്താലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1x കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മോഡുലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you take a positive m, consider modulus of f of x, it is modulus of 1 by x. Since x takes only positive values, you can write it is 1 by x, and it is greater than m if and only if 1 by m is greater than x. So if you choose a positive real number x which is less than 1 by m,
x less than 1 by m ആണെങ്കിൽ 1 by x greater than m ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 by m-നേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 by m plus 1. Since m is a positive real number, 1 by m plus 1 is also a positive real number. If we choose x as 1 by m plus 1, it is a positive real number and modulus of f of x is equal to modulus of 1 by x is equal to 1 by x, 1 by m plus 1, which is m plus 1, and it is greater than m. So for each m, we could find out a positive real number x such that modulus of f of x is greater than m. That means this function f is unbounded on the set of positive real numbers. Okay, so this is an example of an unbounded function. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു continuous functions defined on intervals-ന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ബൗണ്ടഡ്നെസ് തിയറം. എന്താ പറയണേ? Continuous functions defined on closed and bounded intervals will be bounded. Continuity implies boundedness provided continuous on a closed and bounded interval ആണെങ്കിൽ. Continuous ആണെങ്കിൽ bounded ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ബൗണ്ടഡ്നെസ് തിയറം പറയുന്നത്. പക്ഷെ there is a condition, ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. The domain of definition of the function എന്ന് പറയുന്നത്, domain of the function എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു closed and bounded interval ആണെങ്കിൽ continuity will imply boundedness. That is the boundedness theorem. So theorem states like this: if you have a function f from I to r where I is a closed and bounded interval, say closed interval AB, and if f is continuous on this interval I, then f is bounded on I. So to prove this, consider a continuous function f. To prove f is bounded on I, assume to the contrary that f is unbounded on I. Now what do you mean by f is unbounded on I? Corresponding to every positive real number m, we could find out a point, say xm, in the domain I, for which modulus of f of xm is greater than m. So that നമ്മൾ ഈ എമ്മിന് പകരം പല പല വാല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ഐ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി x1, ഫോർ വിച്ച് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് x1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഇനി 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു ഗെറ്റ് അനദർ പോയിന്റ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി x2. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണ്. അങ്ങനെ ഫോർ ഈച്ച് n in n വി ഗെറ്റ് പോയിന്റ് xn in this closed interval I equal to closed interval AB, for which modulus of f of xn is greater than n. Thus we get a sequence of real numbers in the interval I. Sequence xn, sequence x1, x1, x2, x3, etc. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഇമേജസ് f of xn has modulus greater than n. Okay, ആ മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് f of xn എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും. ഓക്കെ, എക്സൻ എല്ലാം എവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് ആണ്? എക്സൻ എല്ലാം ഇന്റർവൽ എ ബിയിലെ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതായത് എക്സൻ എല്ലാം എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സൻ എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് എ ആൻഡ് ബി ഫോർ എവറി എൻ. സോ എക്സൻ ഇസ് എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസിന് വി ഹാവ് എ റിസൾട്ട് ലൈക്ക് ബോൾസാനോ-വെസ്റ്റ്രസ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് എവറി ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഹാസ് എ കൺവേർജന്റ് സബ് സീക്വൻസ്. So by that theorem, നമുക്ക് പറയാം sequence xn also has a convergent subsequence. Say sequence xnk എന്ന് പറഞ്ഞൊരു convergent subsequence ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ xnk എന്നുള്ള subsequence കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേര് വിളിക്കുകയാണ് x0 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ sequence xnk converges to x0 as k tends to infinity. ഇനി സീക്വൻസ് xn എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ആണ്? സീക്വൻസ് xn is a sequence in I. Every point xn is in I എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് എല്ലാ xnകളും. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് xnന്റെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് xnk. അതുകൊണ്ട് xnkയും എല്ലാം ഐയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതായത് xnk ഫോർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് k, xnk is lying between a and b. So that by theorem, limit of xnk, if it exists, that will be also lying between a and b. Squeeze theorത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറം പഠിച്ചായിരുന്നു. കോൺസ്റ്റന്റ് if xn is less sn എന്നാണെന്ന് എഴുതിക്കണം. sn less than or equal to some k for every n ആണെങ്കിൽ limit of sn less than or equal to k ആയിരിക്കും.
അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിലും ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി മാറി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നായി മാറും, ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൂടെ വരും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഐയിലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആണ്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് കെ, അതായത് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഓൾസോ ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, അതായത് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റും ഐയിലെ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സീക്വൻസ് ആണ്. ആ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ എൻ ഫോർ ഈച്ച് എൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കെ, സിൻസ് എക്സ് എൻ കെ ഇസ് എ സബ്സീക്വൻസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കെ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കെ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ എൻ കെ ഫോർ ഈച്ച് കെ. So as k tends to infinity, what will happen? nk also tends to infinity. കാരണം nk definition of subsequence പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? If nk is a strictly increasing sequence of natural numbers, then xnk is a subsequence of sequence xn എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്ന് സബ്സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ടേം എടുക്കുന്നു, പിന്നെ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടേം ആ സീക്വൻസിൽ ഈ ടേം എവിടെയാണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ആണ് എടുക്കാൻ, അതിന് മുന്നത്തെ ടേം എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് xn1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എടുത്തു, xn2 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന n2 ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ദാൻ n1. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സബ്സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർഡർ തെറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ സബ്സീക്വൻസ് ആവില്ല. അപ്പൊ എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി മൊണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ n1 എന്താണ്? n1നേക്കാളും വലുതാണ് n2, അതിനേക്കാളും വലുതാണ് n3. മൊണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ആസ് k tends to infinity, nk also tends to infinity. So by this inequality, modulus of f of x and k greater than nk and nk tends to infinity ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ modulus of f of x and k also tends to infinity. That means it diverges അല്ലെ? Sequence of images f of x and k എന്നുള്ള സീക്വൻസ് എടുത്താൽ it doesn't converge എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Thus we have, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? we have a sequence x and k, അത് കൺവേർജന്റ് ആയിരുന്നു, converges to x naught, and x naught was a point in I, but the image sequence f of x and k is not convergent. അപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മളെടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ f കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ I എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്, തന്നിരുന്നത്. Assume ചെയ്താൽ it was given that f is a continuous function on I. That means f is continuous on at each and every point of I. x naught എന്നുള്ളതും ഐയിലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ given fact അനുസരിച്ചിട്ട് f is continuous at x naught also. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ by sequential criteria, whenever a sequence, if you have a sequence converging to x naught, its image sequence should converge to f of x naught. Now we have a sequence x and k, it converges to x naught, but its image sequence f of x and k does not converge to f of x naught. In fact, it does not converge at all. That means the function f is not continuous at the point x naught, which is a contradiction to the given fact that f is continuous at each and every point of I, since your point x naught is a point in I. So our assumption is wrong. നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട്, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് എഫ് ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ് എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, സോ ദാറ്റ് അവർ അസംഷൻ വാസ് റോങ്. therefore f is bounded on I. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ്. Continuity on a closed and bounded interval implies boundedness എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ക്ലോസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം, ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കാര്യം പോലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയേക്കാണ് ഞാൻ. ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിള് f of x equal to x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ 0 ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ
ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എവ്രിവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ട്രിവിയലി ഏത് ഇന്റർവെൽ എടുത്താലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെൽ ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണ്. 0 ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇന്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ, ഈ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ കണ്ടീഷൻസിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ഡൊമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഡൊമെയിൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. And it is you can verify, it is clear that the given function f of x equal to x is unbounded on this interval. Unbounded ആണ് കാരണം as x tends to infinity this function will tend to infinity. അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റിന് ഈ ഡൊമെയിനിൽ. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിയറത്തിലെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ബൗണ്ടഡ്നെസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഇവിടുത്തെ ഡൊമെയിൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമായിരുന്നു. കാരണം തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആകുമായിരുന്നു, കാരണം തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണ് 1-2 എന്ന്, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ 1-2 എന്നോ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ AB എന്നോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ബൗണ്ടഡ് ആകുമായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷെ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ g of x is equal to 1/x defined on open 0 closed 1 എടുക്കുകയാണ്. ക്ലിയർലി 0യിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇന്റർവെൽ ഓപ്പൺ 0 ക്ലോസ്ഡ് 1 ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. As x tends to 0, this function g of x equal to 1/x tends to infinity. So this function is not bounded on the interval open 0 closed 1. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു, ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. അതേസമയം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 0-1 എന്നുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ 0-1 ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ക്ലോസ്ഡ് മീൻസ് 0യിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് h of x is equal to 1 at x equal to 0 and 1/x. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ g തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ, പക്ഷെ 0 എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കും കൂടി ഈ ഫംഗ്ഷനെ റീഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. 0യിൽ 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ 0-1 എന്നുള്ള ഡൊമെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആകുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആവുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ ഡൊമെയിൻ ക്ലോസ്ഡും ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ആണെങ്കിലാണ് ദ തിയറം ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, കാരണം 0യിൽ ലിമിറ്റ് x tends to 0 1/x എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ f of 0 ആയിട്ടുള്ള 1നോട് ഈക്വലും അല്ല. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്കൊരു 0-1 കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിളും അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ 0-1ലേക്ക്. ഓക്കെ, in the last class we have seen continuous functions defined on a closed and bounded interval is bounded. Boundedness theorem നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ക്ലോസ്ഡ്നെസ് ഓഫ് ദി ഡൊമെയിനും ബൗണ്ടഡ്നെസ് ഓഫ് ദി ഡൊമെയിനും ആ തിയറം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 3 കണ്ടീഷൻസും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും 1-2 പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ 1-2 പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനു മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കാൽക്കുലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമ അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം മിനിമം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ
അബ്സല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നൈബർഹുഡ്, ആ ഫംഗ്ഷൻ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ മുഴുവൻ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം ലോക്കലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷനിൽ ഉള്ള മാക്സിമം പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ ചെറിയൊരു നൈബർഹുഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൈൻസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് ദറ്റ് പോയിന്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഹോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ സുപ്രീമം ഓഫ് ദ റേഞ്ച് സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീമം ഓഫ് എഫ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ്. Okay, അതായത് if you have a function f from a to r where a is a subset of r, we say that f has an absolute maximum on a if there exists a point at which a point x star in a such that f of x star is greater than or equal to each and every function value in the f of x star is greater than or equal to all values of f of x. Okay, then we say that x star is a absolute maximum point, and we say that f has an absolute maximum. F has an absolute maximum means f attains its supremum value at some point at the domain. നമുക്കറിയാലോ supremum value എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ 1/x, സെറ്റ് 1/x x greater than 0 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സുപ്രീമം ഇൻഫിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. 1/xന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. പക്ഷെ ആ 0 അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എഫ് ഹാസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഓൺ എ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ is minimum at a particular point, that f is said to have an absolute minimum on a if there exists an absolute minimum point. Absolute minimum point means it is a point in a at which f of y star, if it's a point y star in a such that f of y star is the minimum value or infimum value of f of y for every as y varies over the domain A. That f of y star is less than or equal to each and every value of f of y as y varies over the domain. Okay, so supremum value attain ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻഫിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. 1/x എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് f of x equal to 1/x for x greater than 0. ഈ 0 ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് എബോവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗ്ഷന് ഹാസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഓൺ എ. ആൻഡ് കാരണം എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ സുപ്രീമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രീമം വാല്യൂ റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. This set of all function values does not have a supremum in A, so that it does not have an absolute maximum. Absolute minimum ഉണ്ടോ? Absolute minimum ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഇൻഫിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന്. ഇൻഫിമം വാല്യൂ ഇസ് 0, പക്ഷെ ഇൻഫിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. Okay, so in that case also we say that this function has no absolute minimum. Absolute minimum ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 0 and it is not attained at any of the point in the domain of the function. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവെൽ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ, ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് 0-1 എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർവെല്ലിലേക്ക്, ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ 0-1ലേക്ക് ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഇല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ് x tends to 0, f of x tends to infinity. So in the interval, open interval 0-1 also, this function does not have a real supremum value.
Okay, അപ്പോൾ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 1/x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഓൺ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0 1 നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ in this interval open interval 0 1 we have x is lying between 0 and 1. So if you take 1 by reciprocal എടുക്കുവാണെങ്കിൽ you can say that 1/0 greater than 1/x greater than 1/1. That means infinity greater than x greater than 1, or we can say that for every x in this interval x is lying between 1 and infinity, or that is x is greater than 1 for every x in the interval open interval 0 1. So it has no supremum value. Supremum of this function f of x is equal to 1/x as x varies over 0 1 is infinity, so that it does not have an absolute maximum point. This function does not have an absolute maximum point, but infimum of this function f of x equal to 1/x on this interval open interval 0 1 is 1, and that it is attained at x equal to 1. So this point x equal to 1 is called the absolute minimum point of the function, and the minimum value, absolute minimum value of the function is 1 in this interval. So in this interval open interval 0 1, the same function, even though it does not have an absolute maximum point, it has an absolute minimum point. Okay, now the same function defined on closed interval 1 2, if you consider the same function on closed interval 1 2, you can say that this function has both absolute maximum and absolute minimum. When x is lying between 1 and 2, you can say that 1/x is lying between 1/2 and 1, so that the minimum value of the function is 1/2, absolute minimum value is 1/2, and it is attained at the point x equal to 2, and the maximum value of the function, absolute maximum value of the function is 1, and it is attained at the point x equal to 1. So x equal to 1 is the absolute maximum point, and x equal to 2 is the absolute minimum point. Now if you consider the same function on closed one infinity, open infinity, you can see that the supremum value of the function is, since x is bigger than 1, 1/x is less than, since x is greater than 1, you can say that 1/x is less than or equal to 1. Supremum value of this function as x tends to this function, as x becomes larger and larger, 1/x decreases, 1/x is a decreasing function, 1/x കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു, and 1/x ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കുറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് 1/x കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ 1/xന്റെ സുപ്രീമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് is attained at the point x equal to 1, and the supreme value is 1. So absolute maximum value of this function on closed interval 1 open infinity is 1, and it is attained at the point absolute maximum point is x equal to 1. പക്ഷേ you can see that as x tends to infinity, 1/x tends to 0, so the infimum value of this function in this interval is 0, but that value is not attained at any point of the interval. So infimum value is 0, but this function does not have an absolute minimum point in this interval closed 1 open infinity. So we have seen that absolute maximum and absolute minimum of a function may or may not exist. Now it should be noted that absolute maximum or absolute minimum point of a function, if it exists, even though it exists, it need not be unique. For example, if you consider the function f of x equal to x square, you can see that the supremum value of this function is 1, and that supremum value is attained at more than 1 points. X is equal to 1 and x is equal to -1 will give you, both of these points will give you the absolute maximum value, which is 1. So there are two absolute maximum points for this function. They are x is equal to plus or minus 1. And the minimum value of this function f of x equal to x square on this interval is 0, and it is attained at the point x equal to 0. So absolute minimum point is unique for this function on this interval, but absolute maximum point is not unique. Similarly, if you consider the constant function attains the same value at each and every point of the domain, so that the supremum value and infimum value of the function is same as this constant k, and it is attained at each and every point of the domain. So each and every point of the domain is an absolute maximum point, and it's also an absolute minimum point for this function, constant function defined on any subset of R. Okay, now
ഓക്കെ, ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമത്തിനെയും മിനിമത്തിനെയും പറ്റി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മാക്സിമം മിനിമം തിയറം. Maximum minimum theorem says that a continuous function defined on a closed and bounded interval I attains its absolute maximum and absolute minimum on I. If you have a continuous function defined on a closed and bounded interval, it is guaranteed that this function will have an absolute maximum point and an absolute minimum point. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു absolute maximum absolute minimum എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല എല്ലാ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലും. പക്ഷേ if you have a continuous function that too defined on a closed and bounded interval, it is guaranteed that it will surely have an absolute maximum and an absolute minimum. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇന്റർവൽ, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്നെസ് തിയറം. സോ ബൈ ബൗണ്ടഡ്നെസ് തിയറം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ഐ. What do you mean by bounded? A function is bounded means its range set is bounded. So range set of f is bounded, and range set is f is a function defined from I to R. So range set is a subset of R. So a set of real numbers, a subset, non-empty subset of real numbers is bounded means by order completeness property of real numbers, it has a supremum and infimum. Let capital M be the supremum of that set and little m be the infimum of that set. So what is capital M? Capital M, the supremum of this range of f is the supremum of the function f, and little m is the infimum of the function f. Now we have to prove that f has an absolute maximum point and absolute minimum point. That means we have to prove that f attains its supremum value capital M at some point on its domain, and the infimum value is also attained at some point on the domain. So first we take the case of supremum. So we have to prove that if f attains its absolute maximum value or supremum value capital M on I, that means at some point in I. So that is, we have to prove there exists a point in I at which f of c is equal to m. So this is prove ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം method of contradiction ആണ് ഇതിൽ. So we assume to the contrary that there does not exist such a c, അതായത് there does not exist a c such that f of c is equal to m. f of c equal to m ആവുന്ന ഒരു c ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of c ഒരിക്കലും m ആവുന്നില്ല. ഐയിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും f of x m അല്ല. f of x is not equal to m for every x in I. Okay. എങ്കിൽ f of x m ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ then you can define a new function g of x is equal to 1 by m minus f of x. Okay, എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു f of x ഒരിക്കലും f of x is not equal to m for every x in I എന്ന് assume ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you define a function, a new function g from I to R by g of x is equal to 1 by m minus f of x, since m minus f of x is never 0 on this interval I, you can say that this function is well defined for every x in the interval closed interval a b or I. Okay, and m, if you take a function h of x is equal to m for every x, that is constant function, that is continuous. Constant function is everywhere continuous, and given that f is a continuous function defined on I, so m constant function is a continuous function, f of x given to be continuous, so m minus f of x by continuous functions in the combinations and continuous another theorem which is m minus f of x is continuous and it is non-zero. This denominator is non-zero for every x in I, since f of x is not equal to m for every x in I. So this quotient is also continuous on this interval I. Okay, so this g is well defined and also it is continuous on this interval I. Okay, continuous on a closed and bounded interval means by boundedness theorem it is bounded. This g is bounded on I. That means there exists a number k. Bounded means it is both bounded below and bounded above. So this function is bounded above means there exists a positive k such that g of x is less than or equal to k for every x in this interval. G of x is 1 by m minus f of x, that is less than or equal to k for every x in this domain means 1 by k is less than or equal to m minus f of x for every x in this interval. That means f of x is less than or equal to capital M minus 1 by k for every x in the domain I. That means m minus 1 by k is an upper bound for
our function f, which is a contradiction to the fact that supremum of f is equal to m. So, m is the least upper bound for the function. So m നേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു upper bound function ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. Now we have a number m minus 1 by k which is less than m since k is positive. K is taken to be positive, and this number which is less than m is an upper bound for f. This is a contradiction to the fact that m is the supremum of the function. So this contradiction lead to the conclusion that our assumption is wrong. That is, there exists a point at which f of x is equal to m. There exists a point c at which f of c is equal to m. So f attains its supremum value capital M on this interval I. That means f has an absolute maximum point in I. Similarly, we can prove that f attains the minimum values, infimum value at some point in I. For that, you consider another function assume to the contrary that f of x is not equal to equal to m f of x not equal to m for every x in I. Then by considering the function h of x is equal to 1 by f of x minus m, we can prove that it is continuous. Constant function is continuous, f is continuous. Then h of x is less than or equal to g എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there exists positive g. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 by g is less than or equal to f of x minus m. That means m plus 1 by g is less than or equal to f of x. That means m plus 1 by g is a lower bound for f. This is a contradiction to the fact that little m is the infimum of f. Okay, little m is the greatest lower bound. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ lower bound ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Now we have ഇങ്ങനെ നമ്മൾ contradictory assumption എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് we get a number bigger than m and it is a lower bound for f. This is a contradiction. This contradiction will lead to the conclusion that f attains its absolute minimum value at some point in I, or f has an absolute minimum on I.